Hi students, today we have another International Accounting Standard 16, that is property, plant and equipments, and that is International Accounting Standard tell about that is property, plant and equipment. What about the property, plant and equipments are the tangible items that are held for using the productions and supply of the goods and services to other for administration purpose. Iವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment any other industries can maintaining all the things. Factories ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ any other industries business can be maintained by the properties and plants and other equipments. How can maintain, how can show about the financial statements, about the what are the rules and regulations followed by the International Accounting Standard 16. And property, plant and equipment, what are the main objectives of the that is International Accounting Standards is first one, to get the informations about the financial statement about the entities investment in the plant, property, equipment. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, equipment. They can show about the main objectives of these are. Next, scopes of the International Accounting Standard 16. This standard deals with all the tangible property, that is all the tangible property, plant and equipment which are used to the business and those which are constructing for the future use. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment standards will not applicable by these areas, that is intangible assets. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment will be tangible assets, not applicable by the intangible assets. And next, biological department, that is biological assets related to the agriculture activities. It not related to the agriculture sorry, property, plant, equipment will be there is no useful. Then assets which are held by the sales, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿನರಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, there is a gas, mineral rights, there is no applicable to the that other non-regulated resources, other regulated resources only applicable by the property, plant and equipment, others ಎಲ್ಲ applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment. And after recognizations of the assets, this item property, plant and equipment shall be carried at cost less accumulated depreciation, accumulated impairment loss. In either losses ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipmentಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment whose fair value can be measured, reliable shall be carried, revalued amount being its fair value at the date of the revaluations less any subsequent accumulated depreciations, any subsequent accumulated impairment losses. ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತಾರಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಷಿನರೀಸನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ equipment ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ should be recognized in the comprehensive income under the heading of the revaluation surpluses. The surpluses ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ equipment ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
decrease in the value. Decreases adaga they can applicable to the depreciation. Any decreases assets should be recognized the other comprehensive income. The extent of any revaluation should be created to the assets. That is the depreciation, historical cost and salvage value, number of years ಮಾಡಿದಾಗ they can show the depreciations ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ the value will be surpluses ಆಗುತ್ತೆ, appreciation and depreciation ಆಗುತ್ತೆ. that is next presentation and disclosures ಅಂದರೆ measurement basis used for the determining the gross carrying amount. ಇಲ್ಲಿ measurement and ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಚ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ 4 ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಯಾವಾಗ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ದ financial statement. Okay, that's be completed by the property, plant and equipment International Accounting Standard 16.